Oh, so welcome. So today we're gonna make lobster ravioli. So I'm gonna start with the fresh lobsters. I cook it in the oil with some garlic. I'm going to cook them for like 4 minutes to start. After turn around. With the head of the lobster we do the bisque for the fats. Sorry. Oh, another time, 4 minutes. So now I'm gonna do the pasta, the ravioli. So I put 500 flour with 10 grams of salt and 6 eggs. I'm gonna mix all this together. It's a bit hard at the beginning, but after it's gonna be easier. Okay, when you have this, you divide it in 6 pieces and make balls like this. Has to pose at least 1 hour. It's gonna be easier like this.
the balls are ready, you put plastic on it so they didn't dry. Like this. So after 1 hour, it's gonna be okay, and we can start with ravioli. So I start at number 6, the highest, and I'll do it 2 times. After, up. And once again, number 6, 2 times. After that, we go thinner and thinner. It's important to put flour, but not too much. Otherwise the pasta is going to be too dry and the ravioli will not stick together. And we finish at number 1. Okay. Gonna cut this in 2 parts. So here I have my farce, lobster farce. So we cooked earlier the lobsters, and after we make like a traditional shrimp croquette with bisque roux. It's flour and butter, and some lobster, of course. We put a piece of tarragon. This is the Belgian part. I'm gonna put the other pasta on top of it. I use those two. The first one is to put all the air away
well push. And the other one is to seal it. Like this, and after cut it. So you use this to seal. You have to push a bit hard, and after cut it. And then you have ravioli. And then voila. So we have the ravioli ready to eat. And here at the restaurant we serve it with lobster bisque, of course, well reduced, and some butter. Ok, donc maintenant on va cuire les botonis. C'est très simple, c'est rien de compliqué, c'est poché pendant 1 minute dans de l'eau bien salée. Il faut garder l'ébullition, mais ça ne doit pas être un gros bouillon non plus, parce que sinon ça risque de cuire la raviole. Il faut que l'eau soit toujours un peu tourbillonnante, pour pas que ça s'accroche contre les parois de la casserole. Et alors, en amont, on prépare de la bisque réduite avec un petit peu de beurre. Le beurre, c'est surtout pour la brillance. Et la bisque, on l'a faite avec les têtes de homard, les pattes de homard qu'on a récupérées. Une bisque classique, bien réduite. Là, c'est vraiment pour terminer la cuisson des pâtes dans leur sauce et les glacer en même temps. Comme pour n'importe quelle pâte, on termine toujours la cuisson de la pâte dans la sauce. C'est un truc que j'ai appris en Italie et c'est pas possible de faire autrement pour moi. Si je vois les pâtes servies à part de la sauce, je comprends pas. Je me dis que ça peut pas être un Italien qui a fait ça. Et là aussi, c'est vraiment 2-3 minutes maximum. So now they are well glazed. Sur une belle écume bien aérienne, il y a quand même pas mal de beurre. Et on termine avec une huile à l'estragon.